Hi, Happy New Year, Saniya. Happy New Year, Aurick. How are you? I'm very well. How are you doing? Well. I'm really happy today. Why? Because of the movie. जब मुझे लग रहा है Aquaman को कितने लोगों को मैंने बोला मैं Aquaman देखने आ रही हूँ, everyone was like, अच्छा आ भी गई है क्या? I'm like, yes, क्या हो तुम लोग? आके बेचारी जाने भी वाली. In fact, इतनी hot से हीरो को क्यों नहीं देखना है? If you wouldn't have said it, I wouldn't have watched it because reviews अच्छे नहीं थे. I'm like, ठीक है, OTT पे तो आ ही जाएगी. नहीं यार, same effect नहीं होगा, IMAX में अलग होता है. नहीं, वो तो होता है, which is fine. But I don't think that's the only reason for your happiness. Is there something brewing in the background, Saniya? No, I'm just happy that in a couple of days I'm leaving Delhi again and I'll go to my hometown because भाई यहाँ पे बहुत ठंड है. Wherever and whatever I do, my first thing is wait a minute, let me rant about यहाँ कितनी ठंड है and then let's start and get to the point of it because कितनी ठंड है भाई यार, यहाँ पे fog है, धूप नहीं निकलती है. एंड ये दिल्ली की लड़कियां फिर भी अभी भी विंटर फैशन कर रही हैं. आई एम लाइक द ओनली विंटर फैशन दैट आई कैन डू इज 2 रजाई लेके चलना रास्ते में. आई थिंक दैट इज अ विंटर फैशन व्हिच इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस वेदर. I think cold or heat is क्या कहते हैं a state of mind and these women actually embody कि I am hot on the inside and the out. So I am also hot but then my body is very cold, like physically. I have like very cold hands. Right. All right. So what are we going to talk about today? We are going to talk about social media and its effects on relationship, breakup and all of that. And why are we choosing this topic out of all the things that we listed down? Yes, because we watched a movie which was Kho Gaye Hum Kahan. एंड उसमें बहुत जबरदस्त वाला दिखाया था. एंड अनन्या पांडे के कैरेक्टर से मैं कुछ ज्यादा ही हार्ड रिलेट करके मैंने कहा यार बहन तू मेरी तरह है यार, ये तो मैं हूँ, मैं अपने आप को क्यों स्क्रीन पे देख रही हूँ. And also she sort of looks like me also a little bit is what I feel like. Right. The whole aesthetic, the figure and everything. I'm like, I got that thing. So interesting. like, let's talk about and this. I think spoiler for people, I think what she did was not absolutely appreciated. She could have been in charge also and not given in to her doubt. क्या अनन्या पांडे? हाँ क्या नहीं appreciate करा उसने वो? अरे छोड़ो चलो, कंफ्यूज ही हो गए. गाइस मूवी देख लेना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. नहीं हम करेंगे डिस्कस इसमें इस एपिसोड में. आई रियली वांट टू डिस्कस. हाँ तो अभी कर लेते हैं, चल ठीक है. नाउ दैट इज कम अप. सो ओके, हाँ तो वही है, अनन्या पांडे कैरेक्टर कुछ नहीं दिखाता है, उसका ब्रेकअप होता है, उसके बाद शी does things to get attention from her ex on social media. Okay, so let me start also. You pitch in where I can explain it properly. So उसका breakup होता है, बंदा क्या कहता है, all of a sudden क्या कहता है, up and leaves because she wants to get serious about taking the next step and he isn't there and वो कहता है I need a break. वो नहीं कहता breakup कर रहा है या क्या चाहिए, तो he up and leaves. Then apparently very very soon he finds somebody else in his life जो इस लड़की को डाउट होता है कि यार ये कहीं मेरे को छोड़ के कहीं और गया है. तो ये क्या करती है, ये एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है इसको स्टॉक करने के लिए, स्टॉक करती है और फिर वो सैड हो रही होती है. फिर इसको दिखता है कि यार ये लड़की जिसको ये अपडेट करने गया है वो बहुत हॉट है और वो क्या कहते हैं बढ़िया कूल इंस्पायरिंग सी फोटोज डालती है इंस्टाग्राम पे. तो ये मैडम क्या करती है, ये भी क्या कहते हैं वैसे अपने थोड़े जैकेट उतार के सिर्फ टैंक टॉप के साथ फोटो खींच के डाल देती है. उसको अप्रिसिएशन मिलती है और उसको आ जाता है मजा. सो दैट इज हाउ इट बिगिंस. हाँ ठीक है, मतलब ये तो थोड़ी सी टॉक्सिक ट्रेट था उस लड़की का. बेचारी बड़ी अच्छी लड़की दिखाते हैं कि बहुत ही डिसेंट है, बहुत अच्छी है, बट उसको इस चीज की मतलब वही है यार, ऑल ऑफ अस व्हेन इट कम्स टू लव ना वी काइंड ऑफ बिकम सॉर्ट ऑफ वीक. तो जस्ट इन दिस डेस्परेट अटेम्प्ट टू गेट दैट अटेंशन शी इज आउट फ्रॉम अ ब्रेकअप एंड शी इज इन दैट स्पेस, सो शी डज व्हाटएवर यू जस्ट एक्सप्लेन. एंड उसके बाद यहाँ तक तो फिर भी ठीक था. देन देयर इज अ पॉइंट इन टाइम वेयर शी इज ऑब्वियसली चेकिंग कि मेरे एक्स ने मेरी स्टोरी देखी है कि नहीं. फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पे उसका एक्स कोई उसके एक फोटो लाइक क्या कर देता है और वो तो बहन इतनी खुश हो जाती है, भाई एक लाइक बटन दबाया, थोड़े एफर्ट लेवल और मांग उससे, एक तो तेरे को मतलब दिल तोड़ के गया है वो. एंड देन यू आर लाइक बस इतने में हो गया तेरा टाइप. एंड डू वी आल्सो वांट टू डिस्कस व्हाट हैपेंस? या प्लीज. अच्छा उसके बाद ये होता है कि शी गेट्स सो एक्साइटेड कि अच्छा दोबारा मेरे में इंटरेस्ट है, एक आध कमेंट कर देता है वो, गर्ल यू आर लुकिंग रियली प्रिटी, ये वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है. एंड देन दे हैव सम ऑब्वियसली कॉमन फ्रेंड्स, तो दे मीट एट अ पार्टी where they hook up and then she obviously thinks कि रोहन, मेरा रोहन कहाँ गया, वो तो यहीं पे होगा. She wakes up the next day and Rohan भैया is gone as expected, and when she checks her Instagram he has blocked her from everywhere right after hooking up with her, which is obviously on brand for the character that Rohan is portraying because he is a non-committal person, right? So this was probably like a power move to get to see do I still have power and access over her, which he proved. Power access one thing, he also says one thing that I wanted closure, which was the biggest dick move क्या कहते हैं, which was what he was getting by sleeping with her, like really. Yeah, no, not just the sleeping. He said that I wanted closure. Goddamn, what about the closure for her? मतलब तूने उससे तो नहीं पूछा कि हम मिलके क्लोजर करते हैं भाई? हाँ, also उसको किस बात का
तो भाई क्लोजर चाहिए, वो तो खुद छोड़ के गया बिकॉज ही वाज नॉन कमिटेड एंड वाजंट रेडी फॉर बिगर थिंग्स व्हिच ही वाज. तो तू किस चीज का तुझे क्लोजर चाहिए? क्लोजर तो इस बंदी को चाहिए होना चाहिए ना. बट आई हैव ऑलवेज सीन कि पीपल who are actually and you know it's called all ki the breaker upper and the breaky, this is a term, okay? So the breaker upper is the person who's breaking up with you, and the breaky, so it is always harder on the breaky जिसके साथ breakup हुआ गया है, who wasn't expecting it. So ठीक है, अनन्या पांडे, out of that I can understand that she did what she did, something I don't think she would have done in her right ideally क्या कहते हैं, no woman should do that. I think you guys should have क्या कहते हैं, more self appreciation and self confidence, because you guys are pretty and guys die behind you, and good like guys like me they never have a chance with you, but all of these people who want to break your heart and acquire you and the bad as a trophy, the bad boys, yes, always we love bad boys. But then तुम्हारा मैं समझ में नहीं आता, after let's say 7, 5, 8, 10 years of dating, why don't you realize कि यार this is what it is, these were the signs of a man who will क्या कहते हैं, तुझे पता है क्या, prey on me and then leave me. नहीं यार, it is still hard. मतलब you can do everything right and people can still be very good at pretending, and then they can pretend and you can get duped. So can't really help it यार. तुझे कैसे, only time can I feel sometimes some tests only time can fulfill for you. No, but not just the time, obviously यार. अभी very recently क्या कहते हैं, somebody said, Aurick, you can't I didn't think of you as a person who would be one woman man kind of a thing. I'm like, what gave you that? She's like, because you're doing this podcast and you have so many experiences. It's like you're seeking more experiences, and that's why you're going on dating apps to meet people. I said, that is not the case. I'm actually going out on dating apps to find the one, the person that I want to be sure of, who I want to spend my life with, right? And eventually for a guy, when I go out on a date, we don't find anyway more than क्या कहते हैं 4 or 5 dates in क्या कहते हैं half a year, right? And then on top of that क्या कहते हैं, not everybody is patient enough to understand you truly. तो आप क्या ही कर सकते हो? We are at the mercy of women. But ये तो मैं कह रहा हूँ, where the social dynamic is, where women hold all the power in dating. I don't know why you guys are the most unhappy and unworthy of everything you guys feel. पता नहीं ऐसा क्यों होता है? It is what it is. It is a paradox. It is a freaking paradox. Yeah. So, but how do you think social media plays a part in, I think, let's say, breakup? Yeah. What are like the breakup, post-breakup etiquettes on social media that you should do for your own sanity? Yeah, well, on the breakup side of things, and we'll come to what happens to after breakup and aspirational side of क्या कहते हैं relationship. We will also talk about during the relationship. Yeah, during and before also, while you're wanting to find someone. Right. Should we start with before or should we start with the? Let's start with breakups because we're on the theme of because we're on the theme of that. So the thing is that you know, after breakup, it is very, very important that you block the person or at least mute the person so that you don't see them, because out of sight is definitely out of mind, right? If you keep seeing them, if you keep thinking about them, आपके पास वो feelings क्या कहते हैं rush करके आ ही जाएंगे. Do you think you should unfollow them and block them? Absolutely. Yeah, I mean, depends on you. Like for someone like me at this point in my life, I have the courage and the mental strength to actually look at the person's life and not be affected by it. But आज से 6-8 साल पहले I wouldn't have done it. So I have also blocked people or unfriended them or whatever that was. I feel blocking feels like a little bit too much to me. No, and like you can unfollow them if you want to say give that message. I think a lot of my friends and my exes also, and I also have done this, where we feel that it is a time where you have to stay away. Once you've made up your mind that you don't want this person's not for you, or things can't get any better or worse for that matter, then what you do is you block them for the intermittent time, right? Till the time you are over them. Yeah, nobody is saying कि आपको जीवन भर उनको block करके रखना है, right? And this has happened to me also. And like one person, one time मैंने किसी के साथ breakup किया था long back, and then he blocked me, and then after a while when I think he felt better, he unblocked me, and then we followed each other back, and obviously we did not interact with each other. But then ठीक है यार, list में इतने लोग हैं, एक और है, who cares? It's fine. Also, like for example, I still feel blocking is like very 10th grade move. No, you can just unfollow them. Unfollow, but block नहीं करो. Depends. And mute. See, again depends. अगर वो क्या कहते हैं आपके clingy कोई person है, आपका partner, right? अगर आप block नहीं करते तो they will क्या कहते हैं do certain things which will क्या कहते हैं pester you and irritate you and make you feel even more sadder. Then you have to block it, right? वही तो डिपेंड करता है ना. So for example, if the guy or the girl क्या कहते हैं has been totally psycho and been really, really bad to you, then you will have to block them because they are anyways toxic for you, right? Otherwise, if the person क्या कहते हैं is good, you can क्या कहते हैं talk to them and क्या कहते हैं understand कि भाई because of these क्या कहते हैं reasons we were not with each other, we can't be with each other. मान लो जहाँ पे क्या कहते हैं चीटिंग वीटिंग नहीं हुई है, जहाँ पे क्या कहते हैं goals are not aligning, जहाँ पे आप मिसमैच हो रहे हो, तो आप क्या कहते हैं ब्रेकअप करते हो, then you can still be in a talking phase, be like एक दूसरे को आप समझाओ कि यार why we should not be together, why it's not the right thing to do, right? And that is when you don't actually block someone because the other person क्या कहते हैं understands, right?
That is a slippery slope, though. Because you are of this thing ki you should not be friends with your exes, and how can you be friends with your exes? In fact, I met a friend of mine right now. She came from Chennai, Manali घूमने आई थी. She was also her ex. She said, no, she was not my ex. अच्छा. She said that she's just a friend. Clubhouse पे हम मिले थे, and I've just met her second time. पहली बार मैं चेन्नई में मिला था because she'd come to Delhi, so she met me. So she's much younger. Anyway, she said that I am friends with all of my exes because she's much younger. She's like, I'm friends with all of my exes, and I keep saying this, unless and until that person you were dating, because that was your choice in the first place and they were not the devil reincarnated, right, why would you not be friends with somebody, or why can't you not talk with them? Yeah, I think you can be on talking terms. I think that is that means your doable. filtering mechanism. But I cannot be the best of friends with them. No, don't have to be best of friends. You can be on good talking terms. अगर Good फोन talking करा बात terms, कर ली, भसड़ नहीं तो, करी, अगर आप भसड़ नहीं कर रहे हो, right? If you can be like cordial, decent, now so easy what you said, phone की बात की once in a while, fine. If they want it, if they need it, जबरदस्ती आपको उनसे नहीं करना है. यार कोई रोज थोड़ी बात. So for example, नहीं, okay, let's say for example, if in our scenario, if or I've been क्या कहते हैं in relationship with somebody that I was working with, मान ले क्या कहते हैं, अगर किसी क्या कहते हैं वर्क स्पेस में आपको किसी से प्यार हो जाता है, but you have to continue that work, you still have to understand and be cordial with them, right? You can't be like I will, because that will affect your work. मान ले हम पॉडकास्ट करते हैं and we क्या कहते हैं have a break off as friends की भाई मेरे को अब तेरा चेहरा ही नहीं दिखना, this podcast will suffer, right? So we should have the क्या कहते हैं, अगर हमारे को ये podcast बहुत important है, then we both will be like चलो ठीक है, we have our differences, but on a professional क्या कहते हैं setting we'll come together and we'll do stuff. हाँ नहीं वो तो different है, but मान ले नहीं है कोई professional, कोई overlap नहीं है, then also I think you can be on like basic decency वाले terms. But anyway, so blocking apart, I think what you should not do is actively look at what their lifestyle is, because you feel that if you have not moved on, or if something nice is not happening to you, even though nothing, if something nice is also happening, you look at other person's happiness in that fake smile, in that instant, in that photo, you're like, ये कितना खुश है, ये कितनी खुश है, मेरे को छोड़ के कितने खुश है, कितनी खुशियां मना रहा है, ये कितनी खुशियां मना रही है, यही होता है कि, और you know what, that is what I keep saying. Oh my God, there is an excellent quote, sort of, is this woman said, an influencer on Instagram ke reel. The point is, she said कि stop checking your exes on social media, because and also the person that they are dating new, जैसे वो अनन्या पांडे केस में भी होता है, she's not now just stalking her ex-boyfriend, she's also stalking the woman new woman that he's dating. ये भी बहुत होता है, ठीक है, we have been there, done that. So इसके लिए this influencer woman says कि stop stalking your ex and उसकी नई बंदी या बंदा, and she says because you are getting swayed by the smile that the new woman has on her face, and you feel कि अरे यार देख उसको कितना खुश रख रहा है, but she is just she's pretending to be happy just like you did when you were with her, and I'm like, oh my God, damn. So basically that is the whole thing. ठीक है, सबके ऐसे toxic नहीं होता है, but I was like, तुम्हें क्या पता यार उनकी हंसी उनके सोशल मीडिया के फोटो के पीछे इतना क्या है, you don't really know that, right? So don't, for your own mental peace, keep checking up on them, कि अरे क्या कर रहे हैं, क्या स्टोरी डाल दी, क्या पोस्ट डाल दिया, कहाँ घूमने गए, अरे यार उसकी लाइफ है, तुम्हारी और उसकी लाइफ जिस दिन ब्रेकअप वर्ड एटर हुआ सेपरेट हो चुकी है, उनको उनका काम करने दो, तुम अपना काम करो. वही लाइक वी सेड, अगर थोड़ी बहुत बात होती है, तुम्हें कोई प्रोफेशनल पब्लिक सेटिंग है, ऐसे भी तुम्हें कभी लगता है वन ऑन वन कुछ होता है, समवन नीड समथिंग, बात होती है, it's fine, you can do that, but don't like be hung up on them and then sort of keep stalking them and their social media. That's a good point, but okay, where does this mental strength come from for not doing this stalking? मैं एक बार बताता हूँ, ignorance is bliss is one thing which is absolutely true. Second thing is stupidity also क्या कहते हैं helps sometimes, right? The point is, because चलो movie का example देता हूँ, the guy क्या कहते हैं puts heart around a freaking cupcake, right? And then the woman is like कि cupcake organ है, और फिर ये इसकी follow list में जाती है, देखती है किसको follow कर रहा है, वो बेकार है, that. We are freaking private तो वही तो ना, हाँ private, तो इतना smart मत भी हो जाओ जहाँ पे तुम क्या कहते हैं अपने आप को क्या कहते हैं गड्ढे में डाले जा रहे हो ना. नहीं smart तो हमें, see women anyway have, वो कौन था कालिदास या कौन था जो पेड़ पे बैठे पेड़ काट रहा था, है ना, तो तुम लोग वैसे ही हो. You are getting yourself, digging yourself into trouble. True. So मैं ये बोल रही हूँ कि ठीक है, तुम इतने if that urge comes, so you have to pull yourself back and say, you know what, मुझे नहीं जानना है कि ये क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या लाइफ में क्या कर रहा है, करे, मुझे नहीं जानना है यार. उसकी you have to respect yourself enough to say कि यार उसकी लाइफ अब उसकी लाइफ है, मेरी लाइफ है. एनीवे हर इंसान, तुम किसी के कितने प्यारे भी हो जाओ, रोमियो जूलियट भी हो जाओ, सबकी जिंदगी सबकी अपनी पर्सनल होती है एनी विच वे. एंड नाउ दैट यू हैव सेपरेटेड वेज, तो एनीवे वो दैट पर्सन इज सेपरेट इंडिविजुअल, यू आर सेपरेट इंडिविजुअल, तो ट्रीट देम लाइक दैट कि अच्छा यार मेरा कोई एक्वेंटेंस होता तो क्या मैं हर समय चेक कर रही होती कि यार मेरे क्या एक्वेंटेंस क्या कर रहा है, क्या नहीं करते हो ना तुम.
just treat them like that. देखो मैं ये बात बताऊंगा कि a lot of people might think that just because we were connected and because I saw them and because they were doing certain things and I saw that they were approachable on social media, तो I went back to them and हमारा क्या कहते हैं वापस जुड़ गया. But मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका relationship salvageable नहीं है and once you've realized कि you don't want to ever क्या कहते हैं get into a relationship with this person or at least for the foreseeable future क्या कहते हैं don't want to क्या कहते हैं do anything with them, please stay away, actively stay away. हाँ, I think yes. Right, there is no क्या कहते हैं weakness in saying कि मैंने block किया. It's not 10th class वाला वो जो behavior होता है वो है कि छोटी छोटी अनबन पे आप block कर देते हो. That is वो. जब आपको sanity चाहिए, mental clarity चाहिए, जब आपको peace चाहिए, तब आप block करो ना यार. नहीं तो don't train your mind to not look at it. Also my other point is this. But जब आप block and नहीं मैं सुनो okay let's think of क्या कहते हैं this block as a wall. ठीक है, आपने एक wall बनाई. मैं ये कह रहा हूँ जब आप क्या कहते हैं हार्ट ब्रोकन हो जाते हो, डिप्रेशन से चले जाते हो, फिर जब आप वापस उठते हो और फिर जब क्या कहते हैं कोई लड़का या लड़की आपके पास आती है, मतलब जो भी आप जेंडर के हो, एंड देन जब somebody comes into your life and wants to क्या कहते हैं give you that love, then you're not still putting down those walls. You're not blocking the person, but you've made other freaking walls, different layers of walls. In fact, अगर आपने ये वाला वॉल अगर एक टाइम पे जल्दी बना लिया होता ना, बिकॉज मेंटल क्या कहते हैं आपको स्ट्रेंथ चाहिए वॉल बनाने के लिए, अगर आप पहले ही ब्लॉक कर दोगे, नॉट जस्ट फ्रॉम एप्स, इन योर हेड ऑल्सो, यू विल बी मोर ससेप्टेबल टू फाइंडिंग द राइट पर्सन हु कम्स नेक्स्ट. I think in your head is the most important thing, क्योंकि it has to start from your head, and अगर तुम अपने मन को बोल दो ना, बट आप क्या करोगे? नहीं, पर एक बात बताओ, आपका हेड क्या कहते हैं बहुत मशक्कत कर रहा है, ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि Aurick, I want to diet and I love eating क्या कहते हैं सुपर अमेजिंग फूड्स, एंड मैं क्या कहते हैं एकदम क्या कहते हैं बुफे में चला जाऊं. डू यू थिंक क्या कहते हैं I'm not gonna get tempted? I'm gonna, you are going to get tempted because social media का ऐसा like people are like 2, 3, 1 click away, right? And it's not about 1 click away. You're not actively looking, but कोई पोस्ट आ गया, किसी ने रीपोस्ट कर दिया, कहीं से आपको वो दिख गया, right? कहीं ना कहीं से दिखी जाती है चीजें, right? तो वो फ्लड गेट्स खुल गए and then you're not in control ना. हाँ, true, ठीक है. So if you feel, I think then you have to take your mental call कि यार मेरे को क्या ब्लॉक करने से एक्सट्रीम स्टेप लेने की अभी जरूरत लग रही है तो कर लो, but I would still like be, हाँ, but you are right to some extent कि कई बार चीजें दिख जाती, तुम एक्टिवली नहीं देख रहे हो तो, and then वो होता है ना, then that's kind of like a signal to your brain कि ओ अच्छा ठीक है, now I should go and do this. So yeah, interesting. And I think on the relationship side of things, I was about to come to that. Yeah, on while you're in a relationship also, there are क्या कहते हैं social media signs that you can see, right? Like in fact, पहले मेरे को लगता था कि मैं दिल ठोक के क्या कहते हैं पूरी दुनिया को बोल के whoever is in my life, because I'm a very transparent person and I don't do two timing ever, क्योंकि मेरे को लगता है भाई एक को झेला नहीं जाता, मैं दूसरी को कैसे वो कराऊंगा. But the point is that when in a relationship, मेरे को लगता था कि यार I have to be very open and transparent and दुनिया को बताना है चीख चीख के कि I'm in love, and that is the kind of person that I am. I would love to advertise कि yeah, I'm in love and I love this person, right? But very recently क्या कहते हैं I've realized कि नजर and black magic and dark things are क्या कहते हैं actually a thing and they can affect you, and I'm like चल ठीक है यार, छुपा के रखते हैं, संजो के रखते हैं, right? Which is like unnecessary, नजर नहीं चाहिए. But there is a sign to it also. Some people use that as an excuse to keep a relationship secret. Yes, I was about to say keep it private, never secret. That is the agenda, that is the motto. So people should know. चेहरा मत दिखाओ कि तुम कौन है, कैसे, एक फोटो दिखा दो, but हर रोज मत दिखाओ किसके साथ. Exactly. हर समय हर चीज नहीं, और कई बार ऐसे होता है कि you are doing separate activities, हर समय तुम्हें साथ में पिक्चर डालने की जरूरत नहीं है. You can do, and I have done all of these subtle things, and people who are smart enough, they understand. मान ले हम लोग वेकेशन करने गए, ठीक है, I don't want to tell to social media कि यार मैं इसके साथ गई हूँ या इसके साथ हूँ. So what we usually do anyway, I will post my picture, that person will post their picture. If you guys are at the same time and the same place, same location, same cafes, people decode also. मान ले मैंने अपनी एक सिंगल फोटो लगाई है, but that is very common friends. I generally don't have a lot of friends, so ये तो अच्छा हाँ, common friend, और जो नहीं है तो उनको ऐसे भी नहीं पता लगेगा. So that is what I'm saying कि तुम बता भी रहे हो और तुम नहीं भी बता रहे हो. That is one way of doing it. और another cute way of doing it which I have followed, मान ले मैंने 2 कॉफी के कप डाले हैं और मैंने साथ में बंदे का नाम लिख दिया. So I don't always need to show our faces, right? जितना चेहरे देखेंगे, कुछ देखेंगे साथ में, फील ज्यादा नजर लगाएंगे, but they still know कि बीच बीच में this name keeps popping up. Probably this is someone special in this woman's life. Not necessarily क्या है क्या नहीं, let them also think. मतलब उतना नहीं बता रहे but बता भी रहे. Yeah, because from the movies context again, because we're but never keep it a secret कि यार पता ही नहीं है. नहीं, because we are क्या कहते हैं also talking about the movie. मैं तो सोच ही रहा हूँ कि मैं पूरे एपिसोड को नेम कर दूंगा सोशल मीडिया ब्रेकअप्स एंड रिलेशनशिप्स फीचरिंग खो गए हम कहां. फ्री पब्लिसिटी कर रहे हैं उनकी. हां, दैट बिकॉज़ दिस इज वेरी सोशली रेलेवेंट मूवी. हां, इट इज बहुत सही लगी. हां, वो इन्फ्लुएंसर वाली बंदी की, तो इन्फ्लुएंसर वाली बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन डज नॉट वैल्यू यू, राइट, दे विल नॉट पुट यू क्या कहते हैं इन देयर मेन क्या कहते हैं
इनर वो कोर सर्कल publicly और कभी नहीं कोर लाइफ, दिखाएंगे, राइट? right. कि क्या कहते हैं आप डेट तो कर रहे हो क्योंकि वो बंदा क्या कहता है जो दूसरा बंदा होता है, जो इन्फ्लुएंसर होती है उसके ट्रेनर से क्या कहते हैं रिलेशनशिप में होती है, तो वो क्या कहते हैं बंदे को बता मतलब कहीं नहीं पब्लिकली एक्नॉलेज करती. हाँ, she's like मेरे followers कम हो जाएंगे ये वो and all of that. Exactly. So that is a red flag. but I that think. was at the start of the movie क्या कहते हैं कि this was a red flag, but then later क्या कहते हैं पता लगता है कि why, I don't want to spoil the movie, but then उसको ये भी पता लगता है कि why she was not acknowledging him because you know of something to do with him, right? नहीं, ऐसा कुछ his stature he was not. हाँ, तो that is a very red flag thing ना. Exactly. तो फिर then why are you with him? अगर तुझे उसका stature खराब लग रहा है तो उसके साथ रह मत ना भाई. अगर तू है भी और तू बता भी नहीं रहा है या बता नहीं रही है, that is a very big red flag. Exactly. So the point is that you should be proud while in of a who you are relationship with. क्या कहते हैं you have to understand social media very intricately and be like ठीक है कुछ चीजें हम कर सकते हैं बता सकते हैं so that people know and both people don't have to advertise चीख के मत करो कि यार हम दोनों साथ हैं, but ये दोनों को confidence दिला सकते हो कि हाँ हम क्या कहते हैं unless you guys are very क्या कहते हैं sure of each other जहाँ पे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, the world does not matter to you guys are totally into each other, फिर तो social media पे बताओ भी मत, कोई बात नहीं है. But if you only have that trust with new people, I think there is a क्या कहते हैं fine line between why somebody is not wanting to put things on social media versus. नहीं, that is what also मेरा एक month का वो रहता है कि ऐसे एकदम एक महीने डेट करके obviously नहीं करता है कोई, but while you are 2 months 3 months and definitely post something out there because it feels very low. In fact, after like 2 months is I think enough time for you to understand you can post someone. So this is about क्या कहते हैं showing on social media कि आप साथ हो या नहीं हो, but the other part that is very important is that while you're dating somebody, do not look at other people's क्या कहते हैं relationships and lives and think like oh my god they have a better freaking life. नहीं, ये तेरे साथ हो चुका है ना, ये मेरे एक फ्रेंड के साथ हो चुका है. he also ranted, he was like यार मेरी जो पुरानी बंदी थी वो बहुत ज्यादा ये बोलती रहती है हमारा रिलेशनशिप हमेशा वो अपने दोस्तों के रिलेशनशिप साथ कंपेयर करती रहती है, अरे वो लोग यहाँ चले गए हम नहीं गए और ऐसे. and I'm like that's so toxic, why would you do that? and I'm like I would never do that, I've never done that. like this pairing is unique. मैं तो ये बोलती हूँ कि कभी भी that is also a red flag to the other person. It's very hurtful that you are comparing them to their exes. उनके भी दिमाग में एक फालतू का mental pressure आता है कि oh maybe I'm not good enough. Why are you creating that and why are you bringing the past in your new relationship? नए में हो, नए को enjoy करो यार. See, a lot of people might say कि यार it is okay to say कि हमें क्या चाहिए अगर they are doing something. It's a suggestive thing, right? Like sometimes we go to restaurants, we like यार that dish looks amazing or this drink looks amazing. ये तो मैं बहुत करती हूँ. I order from different people's tables. I'm like वो वेटर भैया को बुला के कि भैया ये क्या खा रहे हैं प्लीज बताओ मेरे को ये चाहिए. So that is what I'm saying, right? So for example there could be suggestive क्या कहते हैं inclusions where you are like यार I think everybody is going and that could be also generalized thing. I see a lot of my friends क्या कहते हैं going let's say to Thailand, right? We say that we could also go to Thailand but I want to go to Thailand is one thing, right? But the fact that you crib about it कि यार वो लोग जा रहे हैं और हम नहीं गए is very toxic. It's a very not bad thing. I think don't do it at all. So yeah, so compare तो कतई ना करो. and social media पे मैं तो बता रहा हूँ जो भी चीज क्या कहते हैं social media पे डालते हैं मैं बोल रहा हूँ it really is. तुम लोग भी जानते हो और celebrities ने भी बोला है your life it is only the best क्या कहते हैं top 0.1% of your life. True. आजकल इसीलिए बड़ा कॉमन हो गया. सेलिब्रिटीज कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है लाइक वो रो रहे होते हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ समथिंग, दे पुट दैट आल्सो, दे लिटरली पोस्ट इट ऑन देयर सोशल मीडिया कि सी वी आर आल्सो रियल पीपल. ऐसे डोंट लाइक आइडियलाइज अस कि इनकी लाइफ तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है और कुछ नहीं होता बुरा इनके साथ. सो हाँ बट एक बात बताओ चलो तो कैन सोशल मीडिया, सो ये तो हमने बात करी कि ब्रेकअप के टाइम पे आफ्टर ब्रेकअप एंड बिफोर क्या कहते हैं जब आप सिंगल हो, राइट? डेटिंग वाले फेज में हो या आप देख रहे हो, सोशल मीडिया कैन ऑल्सो क्या कहते हैं एनकरेज यू टू क्या कहते हैं लेट्स से बी अ लिटिल मोर चर्पी एंड हैप्पी. यू कैन ऑल्सो बी अ लिटिल अप लुकिंग क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतना ज्ञान आता है, कई बार पॉजिटिव ज्ञान आता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट फेज ऑफ लाइफ यू आर इन, वो आपको वैसा ज्ञान देता है. बट इफ यू वांट टू मूव ऑन आई थिंक इट शोज यू वेरी नाइस क्या कहते हैं मैसेजेस रीइंफॉर्मेशन आते हैं. देन यू लुक एट अदर फ्रेंड्स और लाइक गोइंग क्या कहते हैं एज अ सोलो ट्रिप और गर्ल गैंग और गाय गैंग ओनली एंड नॉट डूइंग इट एज अ कपल. समटाइम्स इट्स लाइक ठीक है यार देयर इज सो मच मोर टू लाइफ. राइट वी कैन इफ यू कैन फिल्टर क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया से आपको क्या लेना है, यू कैन टेलर सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट. ट्रू. Because there it is literally an algorithm that is running. ये मैंने किया था when I was like in love. I used to watch a lot of couple reels and all of that. The moment I got of the relationship, the first thing that I did was in my Instagram. Obviously, that was hurting me at that point, right? कि I'm looking at other people in love. So I was like, I not interested. Stop showing me this वाला जो भी option आता है मैंने वो किया and then I cleared up my algorithm for it to show something else that I love. मुझे खाने की वो पसंद है तो food reels आने लग गए फिर and all of that. So you can then tailor it to something else. Fitness वाला आने लग गया. Yeah, but on the flip side
said also, क्या कहते हैं, there's a point that how the social media actually help impacts you on healing and moving on वाला side is sometimes अगर ये mismatch हो रहा है, for example you want to move on but it's only showing you constant क्या कहते हैं breakup and sad क्या कहते हैं quotes, then क्या कहते हैं it takes much longer for you to क्या कहते हैं move on और क्या कहते हैं I get over agree. something. तुझे पता है क्या मतलब I have seen this from personal experience कि you have to like vent out that emotion and let it out, but you don't have to continuously keep doing that because then you're giving power to that because तुम continuously उसी चीज के how will you move on? Moving on is doing something new, not just being exactly. stuck. And this is my advice to you after being in so many breakups and heartbreaks. मैं बहुत क्या कहते हैं रोया भी हूँ life में for love and relationship because I'm an emotional empath person, intuitive person. तो मेरे को दुख हुआ है लाइफ में बहुत ज्यादा, राइट? बट व्हाट आई वुड से इज दैट द ओनली वे टू क्या कहते हैं हील योरसेल्फ इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड मूविंग फॉरवर्ड होता है आप दुनिया में जाके जियो, आप दूसरों के लाइफ में मत जियो, डू थिंग्स दैट यू लाइक टू डू. अगर खाना है अकेले से खाने जाओ, फैमिली के साथ खाने जाओ. आई थिंक वन कॉन्स्टेंट थिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ दैट यू शुड ऑलवेज चेरिश इज योर फैमिली, इमीडिएट फैमिली, योर सिस्टर सिबलिंग अगर है, इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स, प्लीज रिलाई ऑन देम बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ क्या कहते हैं your partner, your husband, whoever comes in your life, that part of your life should be totally separate and exclusive. I think एक और बहुत important चीज यहाँ पे distinction, right? Some people are so overly social that they don't treat their special someone as क्या कहते हैं someone अलग special, right? They like यार yeah. सब मुर्गी या सब दाल बराबर है, right? So the point is, I think you should be smart enough to make those compartmentalizations in your head कि भाई this person is this person, but my life क्या कहते हैं does not stop or revolve only around them. My universe. So this is what I think we've this is very recently I क्या कहते हैं came across this thing is that पहले मेरे को लगता था that I am going to make my person my universe, right? And then I'm like नहीं, I have my own universe. You are a new universe. हम space travel कर लेंगे, तो light speed पे हम travel कर लेंगे between each other. But I am not going to lose who I am, and I'm not going to make you lose who you are. Never. That is also a very wrong sign that you are kind of in a wrong relationship. You should never lose your individuality, even if and when you are in a relationship. ठीक है, थोड़ा बहुत वो amalgamation होता है दो लोगों का, that is a different thing, and तुम कहीं ना कहीं subconsciously change हो जाते हो because of their effects. So if it is a happy relationship and we are talking about this, so you also become happier, more energetic, and if it is like a bad toxic relationship, then तुम थोड़े से sad, depressed भी हो जाते हो, so that energy affects you. But still always remember that you are an individual and that always matters above the baki everything else. Yeah, so let's also talk about if there is a positive side to social media when it comes to, let's say, healing, because you can also find a lot of support groups. Like right now we're talking about all of this, right? If you have people who are vocalizing their thoughts and their agonies, and then they say how they dealt with it. I agree. जैसे मैंने ये रील बताई, कुछ हुआ, कई बार कई चीजें इतनी relatable लग जाती है. There are people out there saying this stuff and you're like, oh my god, this is what I needed to hear, sort of वाली चीज. So if you follow those pages, but then again I would say कि do it in limit. क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि तुम्हारी पूरी फीड ऐसी हो जाती है नेट ओवरवेलमिंग, लाइक हाँ यार ये वो, मतलब कितनी ठीक है यार, मोटिवेशन हो तो गई मोटिवेशन, मतलब ठीक है यार. हाँ, I want to bring a very important point here, right? कि जब आप एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, मान लो आप ब्रेकअप से निकल गए, नाउ यू आर इन अ गुड स्पेस, नाउ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, आप डेटिंग एप्स पे लोग दिख रहे हो, फिर आप उनको क्या कहते हैं जाके स्टॉक करते हो बिकॉज इच्छा करता है यार आई वांट टू पीयर इनटू समबडीज लाइफ, तो आप उनके सोशल मीडिया पे जाते हो. आई थिंक दैट कैन बी बोथ बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल. हाँ, अगेन आई वाज स्पीकिंग अबाउट दिस yesterday. Beneficial in the way that you get to peek and understand their lifestyle a little bit. I would say 5 to 10% of their lifestyle आपको समझ में आएगी कि what they do and who they are a little bit. 100% तो आप वैसे भी नहीं पता कर पाओगे. But on the flip side, a lot of people, especially मेरे को लगता है तेरे साथ ये होता है कि a lot of people stereotype you because you have put क्या कहते हैं similar kind of pictures क्या कहते हैं all through. Hot people, pictures. Not just hot, but they're hot is one bit, but because they're all क्या कहते हैं outdoorsy and similar types, like everybody's like यार they think of you as a model only, like ये बहुत high maintenance, high क्या कहते हैं zero emotional availability वाली woman होगी. I am the opposite of that, literally. But it is very important that what you put on social media should also not be taken as क्या कहते हैं. मैं कल ही किससे बात करते हैं, I'm like, you know what, I have my Instagram account as public and there are multiple reasons to it. One is kind of like a fuck you to the world कि जिसे जो देखना है देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, which is true. And then the other thing, and I always keep saying I have nothing to hide. I absolutely have nothing to hide. I'm actually a very very open person. This is why everything about what I feel, what I feel, everything, वो सारी चीजें mostly 90-80% of it is somewhere online. I'm fine with it.
So या फिर in person also I am kind of that person कि मैं बोलती हूँ चीजें, बताती हूँ लोगों को. I am like a very बहुत open person. So मैंने किसी से कल बात करी थी and I was speaking to this person and I said कि you can go ahead and check my social media if you want to. Anybody can, which is why it's public. So, but if you judge me on the basis of that, then I will actually judge you on the basis of that, and that tells me about who you are as a person. It would tell me that you only have like a very limited sort of mindset, and you think that a social media page is everything. I am so much more than that, and you need to come sit with me and talk with me and go out with me to understand who I am as a person. So that is something which I'm like, देखना है तो देख लो, but then वो जो तूने बोला, you have to be mature enough to realize this is just 5-10% of what these people are showing. So I actually still need to get to know this person. So I'm like, and I get this so much. They're like, यार हमने तेरा profile देखा था, and now when we are talking to you, oh my god, you're such a nice person, you're so warm, you're like a really nice human being. I'm like, yes, मैंने कब बोला just because तुमने कुछ photos देखी या कुछ social media पे देखा, तुमने कैसे judge कर लिया? तो वो तुम्हारी भी कहीं गलती है, right? Why are you judging people so quickly? And what is photos से कैसे judge? because देख बात समझ, you are an anomaly because you are not thinking कि भाई मेरे को ये अलग से image करना है, because everybody, you might not be judgmental but everybody else is, right? And what you put out is what they're going to perceive, approach you or not approach you, right? So उसमें आपको क्या कहते हैं समझना है कि where I need to stand and what I need to portray, and this is a good segue to another point. Sometimes some people have slid into my DMs and if they, अगर कोई known लोग होता है, and I reply, like, oh my god, you replied. I did not think कि मुझे इस अकाउंट से रिप्लाई आने वाला है, ऐसी इमेज नहीं लगी देखो. तो मैंने कहा यार ऐसे कब हो गया, मतलब I talk to people, ऐसा कुछ नहीं है. But I knew what were you saying. I'm saying that you know that it is very important that you are emotionally ready before you pursue a new relationship, because social media पे अगर आप क्या कहते हैं, let's say simple सी बात है, this guy yesterday that you're talking about, he perceived you that you're very high maintenance or like a model kind of a woman, right? तो वो क्या कहते हैं पहले ही डर गया. If I क्या कहते हैं was in his place, I would have thought the same thing if I was not emotionally sure of who I am and what my capabilities are and what my क्या कहते हैं level of, let's say, socializing and understanding of the world is, right? मैं if I'm sure of myself and I know what value I bring to the world or to my relationships, I know यार, चाहे वो सुपर मॉडल हो, चाहे वो सुपर क्या कहते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या उसके पेरेंट्स पॉलिटिशियंस हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज आई नो हु आई एम एंड वेयर आई कैन स्टैंड एंड व्हाट आई कैन डू. और पता है मुझे क्या चीज लगती है कि इवन इफ ऑल ऑफ, एंड ठीक है, ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ मी, इट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ मी. आई लाइक लुकिंग गुड एंड पोस्टिंग, एंड आई एम इनटू फैशन, आई एम इनटू ह्यूमर, आई एम इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई कीप पोस्टिंग अबाउट दैट, बट देन माय थिंग इज कि आपको ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया इज एक्चुअली जस्ट अ पिक्चर और अ रील और व्हाटएवर, लाइक जस्ट सम मोमेंट्स, राइट? अंदर का इंसान क्या है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं, हार्डली पता लग सकता है सोशल मीडिया से, अनलेस एंड अनटिल तुम सही में कोई ऐसे इंसान को देखते हो. जो कई लोग होते हैं, मैंने कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे, वो लाइक वेरी चिल, वेरी ओपन, एंड जो होता है बोल देते, तो सीम्स लाइक दे आर काइंड ऑफ बीइंग जेन्युइन. सो वैसे बहुत ही कम होते हैं. यूजुअली पीपल ट्राई टू क्यूरेट एन इमेज एंड put it out there. So तुम्हें कैसे, why are you judging? You have to always think कि यार मुझे इस इंसान को अगर जानना है तो I have to talk to them and get to understand them. But हाँ, like first impression वाली चीज भी होती, तो I know it is a thing, but it shouldn't be. My personal advice is थोड़े लहंगे में, थोड़े क्यूट चीजों में फोटो डाल दे. डाल दिया मैंने लहंगे में, एक दो डाले, फोटोज डाले मैंने बकायदा, थाईलैंड के जो होते हैं, मैंने कहा ये देख लो. बिकॉज भाई पहन के घूम रही थी यार. आई एम जो है वो पहन के मैं जरूर घूम रही होंगी, ऐसे कुछ. एंड आई एम श्योर सानिया इज द काइंड ऑफ पर्सन, अगर कोई क्या कहते हैं हीटेड बिकिनी है, वो मतलब टैंक टॉप बना दे, तो वो समर में वही पहन के घूमेगी. विंटर्स में सॉरी वही पहन के घूमेगी. आई वुड डू यार, बिकॉज मेरे को नहीं इतने लेयर्स अच्छे लगते. आई like the summer dressing vibe. Okay. I want to ask you, have you ever found somebody, क्या कहते हैं, like somebody who slid into your DMs, and have you found love? Hello, my third relationship was like that. What are you talking about? We met on social media, right? So yeah, it gave me a full-blown relationship. So I'm thankful to social media that way. I would have never met that person if not for social media. But then how was the experience? Are you मतलब turned out positive, the person? What would you say, that you should believe people who are approaching your social media or not? हाँ, you should, because ऐसा कुछ नहीं. उसके बाद फिर और तुम्हारे कॉमन वो निकल आते हैं, and at the end of the day, see, depends also on the social media platform, right? So I feel some social media platforms
are more realistic, more relatable than others, but still again उससे भी उतना फर्क नहीं पड़ता है. मेरा वही है कि कहीं भी see at this point every app has become a dating app is what I keep saying. So चाहे तुम उन्हें dating app से मिलो तब कितनी मुझे उनसे उम्मीद है, जितनी तब उम्मीद है वैसी Instagram से उम्मीद होगी, वैसे ही Twitter से उम्मीद होगी, वैसी किससे भी उम्मीद होगी. तो all apps are equal, right? So if you are तुम्हें साधन चाहिए किससे मिलने का, क्योंकि this is not the old school time जहाँ तुम जा रहे हो कॉफी शॉप्स में और जाके लोग को अप्रोच कर रहे हो. अभी तुम कॉफी शॉप भी जा रहे हो तो I have seen something that people are actually जो भी decent sensible people होते हैं they don't want to be in other people's space. तो उन्हें कोई अच्छा भी लगता है कहीं ऐसे publicly, तो not everybody goes up and has that courage also कि जाके अच्छा मुझे अपना नंबर दो. वो जमाना नहीं है. This is not the 90s. So this is how people do it. They slide into people's DMs. और कैसे बताएंगे? So ठीक है यार, you can get people from there. ऐसा कुछ नहीं. And I think I'm not really sure if I can quote some relationships, but I've heard of some relationships where people met through social media and it has lasted. I have a story. What is it? So my longest relationship actually started because of social media. And how that happened was, this is also to do with, I think, so back in 11th standard, which is first PUC in Bangalore, people who can relate, shout out to them. But anyways, the point is that in 11th standard, this woman was dating my best friend at the moment. Okay? He's not my best friend right now. Did you steal her? No. So she was dating him for like 3 months, right? And then she broke up with him, went to somebody else. So 11th, okay? Then at the end of my college, I think last year of my college, okay? Or second last year of my college. You guys call 12th wale ko college, right? No, not college, like actual college, undergrad पे, ठीक है? During undergrad क्या कहते हैं, she appeared and yeah, and then one day क्या कहते हैं, we just spoke on Facebook. Facebook was a thing. Instagram उतना था नहीं back in 2012. So you know, we wrote to each other and we said चलो बहुत time हो गया है and all of that and how are you doing, and we met each other and then we said कि चलो मिलते हैं कॉफी पे. We spoke for 3-4 days and we had good chemistry and vibe. I'm like shit, ये तो मैंने realize नहीं किया था about you that you are this person. She said I didn't know about you this much, मैंने कभी interest नहीं लिया. So then we क्या कहते हैं, spoke for some time on social media and she was also getting out of a relationship where she's very troubled with the guy and for whatever reason she was not sure कि क्या करूँ. She was a little scared also to get out of that relationship because of the guy's nature and all of that, right? So anyway, so she was like ठीक है. So I said चलो मिलते हैं कॉफी के लिए. And I said I have this coffee shop क्या कहते हैं out in the highway जहाँ पे क्या कहते हैं मेरे को बहुत पसंद है ये. To anybody who knows, Bangalore से क्या कहते हैं airport जाना is a journey in itself. So anyway, so the point is somewhere in the middle कहते हैं comes उस time पे CCD होता था, तो फिर like उस particular जगह पे जाएंगे. It's a nice, cool, quiet place. तो we went there. By chance हम drive करके जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं उस दिन वो बंद था. Okay. तो we couldn't क्या कहते हैं get coffee that day. अगर उस दिन कॉफी मिल जाती तो हम शायद कॉफी पी के वापस घर चले जाते. बिकॉज क्या कहते हैं उस दिन कॉफी नहीं पी पाए, वी सेड कि चलो अगले दिन मिलते हैं कॉफी के लिए. वी मेट अगेन द नेक्स्ट डे. वी क्या कहते हैं केम अ लिटिल बिट क्लोजर एंड देन वी लाइक फिर क्या कहते हैं थर्ड डे मिलते हैं एंड फोर्थ डे वी बोथ रियलाइज्ड वी क्या कहते हैं हैव सो मच केमिस्ट्री that we got into a relationship in 4 freaking days. हाँ, so I am telling you, I have ये लोग and people say कि time से फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, I say that was my longest relationship, was the difficult and the most nicest. Also I've learned a lot from that relationship. But yes, 5.5 साल का relationship came out of a 4-day क्या कहते हैं chemistry. हाँ नहीं, मैं तो बोलती हूँ the best of my relationships and in fact all of my relationships have come out of like very strong chemistry, and usually like within a week or so of talking to the person I know and we know, both of us are like, you know what, let's just do this because this is freaking amazing, you know, so why not take it to the next level. So yeah, that is what has happened. Interesting. So please, also, guys, reach out to Saniya and slide into her DMs. Oh my God, I am not this desperate. She's not desperate, but she is single and she is क्या कहते हैं actively looking. And I listen, देखो यही सुनो, मैं ये टाबू नहीं करना चाहता. जो है वो है. She क्या कहते हैं is approachable. She is a nice human being. Please be gentlemanly and approach her. नहीं तो वो खुद ही मुक्का मार देगी. वो अलग बात है. मेरे को मारने की जरूरत ना पड़ेगी. She's that kind of a woman. But otherwise क्या कहते हैं, you know, reach out to her. And if any woman is hearing my thoughts, I am also extremely single. So and I'm ready to mingle and settle down if you're the right human being. So please approach Aurick women if you are sliding into DMs. And by the way, women, please slide into DMs. I have slid into DMs. I just remember that out of 3, I think, एक की तो मैंने DM में slide किया था, एक को मैंने मुंह पे ही बोला था कि I'm interested in you. And then the second one, I think, उसको भी मैंने, what the fuck, didn't know.
यार ये तो सेल्फ रियलाइजेशन हो गई मेरे को। भाई कौन कहता है देखो क्या गोल्ड लड़की बैठी है तुम्हारे सामने, कौन कहता है लड़कियां नहीं अप्रोच करती? इफ द वुमन वांट्स यू शी विल अप्रोच यू। आई डिड अप्रोच ऑल ऑफ देम आई थिंक। मतलब obviously they were You are an showing, outlier, but हाँ they were showing interest, no doubt about it, but then I was the first one to say ki do you want to do this, and I am also very interested, or I am interested in you, and then they vocalize saying ki yes I am also very interested. Do you by any chance want to give some testimony to women who are listening and be like, Aurick and Saniya, you want to say something? Why are you acting so desperate, Aurick? I'm not how is this desperate? Oh I'm just saying, God. listen, I'll tell no, you one. but you are a good human being, so you would, I feel you would be an excellent partner. So ladies, if you're out there, and please take some kind of inspiration. If you don't, I don't know if you already slide into DMs or not, but if you like someone, let them know. Yeah, because I'll tell you why this is happening. हमारे क्या कहते हैं सोसाइटी में, not social media, सोसाइटी में हम क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लोगों को कह नहीं सकते। कई बार आप चीजें कहते हो लोगों को लगता है फ्लर्ट कर रहे हैं, कई बार आप कह रहे हो कि डेस्परेट है। नहीं, जस्ट बी प्लेन एंड सिंपल अबाउट टेलिंग कि जो है वो है। व्हाई कांट वी स्टैंड फॉर ईच अदर, राइट? आई नो आई कैन वाउच फॉर सानिया एंड आई विल से गुड थिंग्स अबाउट हर। व्हाई कांट समबडी से गुड थिंग? बिकॉज़ सी फॉर गर्ल्स तो क्या कहते हैं एवरीबॉडी गाइस आर सुप्रीमली इंटरेस्टेड, राइट? फॉर अ गाय क्या कहते हैं लॉट ऑफ वुमेन आर स्केप्टिकल कि यार ये सही में दिखा रहा है कि नहीं, इज ही ओनली ट्राइंग टू बी क्या कहते हैं लाइक दिस बिकॉज़ ही वांट्स टू विन मी ओवर। सो इट्स अ गुड थिंग टू हैव टेस्टिमोनी स्पेशली फॉर मेन। हां ठीक है, नो एनीवे यू आर वेरी हाई ऑन द होल टेस्टिमोनी थिंग, but yeah you are a good human being, and you are maybe I think your first impression might be a little bit सामने वाले को समझना पड़ेगा, but once you get to know you as a person, then it's like yeah you're a good human being, they will get to know that. All right, I hope that works. But and I think one of the very few men that I've talked to who actually says that oh my god I'm looking to get married, I'm like oh that is so refreshing coming from men, that is very hard to hear. Yeah, listen, while I say I'm looking to get married with the right person, I'm okay not being married for the longest period of time if I don't find the right one. All of us are like that, but at least you have that clarity, which at least I have, and I've seen that stark difference between men and women ki women at a particular age like post 27 28 they're like I want to get married, like wo andar se aata hai with the right person of course. But with men I have talked to many people regarding this topic, friends and everybody, and people have been like people who are especially post 30 31 32 33 sometimes even 30 31 people have surprised me saying oh I still want casual. And I was reading someone's bio who had written कि तुम्हारा एक पैर कबर में अभी भी तुम्हें कैजुअल चाहिए, and I was like ये लाइन मारूंगी मैं उन लोगों को। मैंने कहा भाई कब तक कैजुअल करेगा भाई, 31 साल का हो गया, कुछ तो कभी तो सीरियस हो जाएगा। Anyway, so before we close the episode, can you give some tips कि यार breakup के बाद क्या कहते हैं how can you recover क्या कहते हैं generally? ये तो हमने करी हुई है बात। हाँ but एक बार last मतलब since this is a social media thing, the first thing that you should do, I don't believe in blocking, so that is too childish. If you want, unfollow them again. I feel you can just go ahead and click the mute button, which is right freaking there, and it won't show you things. But if you still are like यार नहीं मैं शायद फिर भी चेक कर लूँ, and अगर उन सामने वाले का मान लो प्राइवेट अकाउंट है, जैसे मेरा पब्लिक अकाउंट, अगर मेरे को किसी ने अनफॉलो भी करना है they can still see my shit. So I don't know what they would be gaining out of actually clicking the unfollow button on my profile except for sending me a message, which is kind of twisted. But generally they are not on the hurting side, you are ना बाबा। हाँ राइट जनरली। सो एनीवे, सो अगर मैंने मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट हैव द मेंटल विल पावर टू जस्ट म्यूट करके, मुझे लग रहा है प्रोफाइल पे नाम सर्च करके देखूंगी कि व्हाट इज अप एंड ऑल दैट, एंड सामने वाले का अगर प्राइवेट अकाउंट है तो आई कैन बी लाइक अरे चलो ब्लॉक नहीं करते अनफॉलो करते हो, दिखना बंद हो जाएगा। सो यू कैन डू दैट, एंड ये बहुत ही ज्यादा चुल मचती है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, सोशल मीडिया इज अ थिंग आफ्टर द ब्रेकअप कि यू वांट टू काइंड ऑफ नो व्हाट द अदर पर्सन इज अप टू, व्हाट देयर लाइफ इज विदाउट you, क्या चल रहा है। तो don't get into that, is like a very downward spiral. Don't put yourself there, because वही है, you need to keep acknowledging कि उनका पार्ट तुम्हारी लाइफ से अलग हो गया है, you two are separate people। हर किसी का तो नहीं चेक करो, right? उनका भी मत करो, simple, like preserve your sanity। My advice is also you're not never going to get the real picture out of social media anyway, so. yeah so my advice is work on yourself always, self love practice करो, और please go out and do activities that you want and not thinking कि मेरे को अपने पार्टनर के साथ ही एक्टिविटीज करनी है, मेरे को ये सारी चीज मैं तभी करूंगा जब मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। Please go live your life and don't wait for something amazing to happen in a relationship. Make your life generally amazing, that is how you will attract amazing people. I agree 100%. On that note, have a good time, people. I hope this year brings you a lot of joy and happiness and love and relationships and abundance. Bye-bye. Bye.